Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Welcome in this session of Respiration and Energy Transfer, lecture number 5. In this lecture, we are going to study about the electron transport chain. In previous lectures, we already discussed about the glycolysis, acetylation of pyruvate and Krebs cycle. During glycolysis, then acetylation of pyruvate and Krebs cycle, there is formation of the NADH2 and FADH2. And these reduce NADH2 and FADH2 which containing energy, and this energy is released when this NADH2 and FADH2 undergo oxidation. So these NADH2 and FADH2 which are formed during glycolysis, connecting link and Krebs cycle, they are enter into the electron transport chain and their oxidation takes place, and during their oxidation the hydrogen release, and these hydrogen which are split up into protons and electrons, and then these electrons which are transferred from one electron carrier to other electron carrier. Here we discuss about the electron transport chain. It is a metabolic pathway through which electron passes from one carrier to the other, and this is called as electron transport chain. In this electron transport chain, the number of complexes are involved, and these complexes or whole this electron transport chain is present in the inner membrane of mitochondria. म्हणजे माइटोकॉन्ड्रियाची जी इनर मेम्ब्रेन आहे त्या इनर मेम्ब्रेन वरती हे इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम प्रेझेंट असणार. मीन्स ऑल दीज इलेक्ट्रॉन कॅरियर दे आर प्रेझेंट ऑन दीज inner membrane of mitochondria. So there are 4 complexes which are involved in the electron transport chain. Here we observe these 4 complexes. This one is the inner mitochondrial membrane. हे आपण inner mitochondrial membrane घेतलेला आहे. या inner mitochondrial membrane च्या बाहेर जो स्पेस असणार आहे, म्हणजे आउटर मेम्ब्रेन आणि इनर मेम्ब्रेनच्या मध्ये जो स्पेस असतो त्याला आपण इंटर मेम्ब्रेन स्पेस किंवा पेरी मायटोकॉन्ड्रियल स्पेस म्हणतो. अँड इनर टू दिस इनर मायटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन देअर इज अ मॅट्रिक्स. इथं मॅट्रिक्स प्रेझेंट असेल. आता आपण जर बघितलं हे जे काही 4 कॉम्प्लेक्सेस आहेत ते कुठे प्रेझेंट असणार आहेत. दीज आर प्रेझेंट ऑन द inner mitochondrial membrane. Complex first, आपण जर बघितलं हे फर्स्ट कॉम्प्लेक्स आहे, and this first complex which is nothing but the NADH dehydrogenase. त्या फर्स्ट कॉम्प्लेक्सचं नाव काय आहे? NADH dehydrogenase complex. And this complex which is formed from the flavin mononucleotide and iron sulfur cluster पासून ते फॉर्म झालेलं आहे. Then the complex third, जर बघितलं आपण, this complex third which is known as cytochrome B7 complex. हे cytochrome B7 आहे, आणि या complex third मध्ये जर आपण बघितलं, in this complex third cytochrome B, then iron sulfur cluster and cytochrome C1 present असेल. जे cytochrome B, cytochrome C1 and iron sulfur cluster पासून हे complex third फॉर्म झाले. Then complex second, जे complex second आहे, this complex second which is known as succinate dehydrogenase complex. हे succinate dehydrogenase complex जे असणार आहे, and this complex second which is associated with the oxidation of succinate. Whenever there is oxidation of succinate, then it is converted into fumarate. So it is also associated with this the succinate fumarate conversion. Then this complex second which having the iron sulfur cluster. Then here we observe that during this
the conversion of succinate to fumarate, at that time FADH2 is formed and this FADH2 is oxidized by this complex second. Then complex fourth. The complex fourth जे असेल, this complex fourth which is nothing but the cytochrome C oxidase complex, याला आपण cytochrome C oxidase complex म्हणतो, which is formed from the cytochrome A, cytochrome A3 and there is also presence of the two copper centers. त्याच्यामध्ये दोन copper centers present आहेत, त्याचबरोबर cytochrome A आहे, cytochrome A3 आहे. हे चार कॉम्प्लेक्सेस हे इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट मध्ये इन्व्हॉल्व असणार आहेत. फिफ्थ कॉम्प्लेक्स इज कपल्ड विथ these four complexes and this is nothing but the ATP synthase complex. And this fifth complex which is involved in the synthesis of ATP. आता इथं जर आपण बघितलं हे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट आणि कॉम्प्लेक्स थर्ड जे आहे त्यांच्यामध्ये इथं आपल्याला काय पाहायला मिळेल, अबिक्विनोन प्रेझेंट असणार. Then in this complex third and complex second there is also presence of the ubiquinone, and in complex and this ubiquinone which act as a mobile carrier for the electron transfer. Electron transfer साठी mobile carrier म्हणून ते काम करणार. त्याचबरोबर इथं जर आपण बघितलं सायटोक्रोम C प्रेझेंट असेल and this cytochrome C which is a small iron containing protein which is present outer surface of the mitochondrial inner membrane. या mitochondrial inner membrane च्या outer surface ला हे cytochrome C present असेल, हे small iron containing protein present असेल and it act as a mobile carrier for transfer of electrons between complex third and complex fourth. यांच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर करण्याचं काम हे सायटोक्रोम C करेल. So in this way these different complexes which are present on these inner mitochondrial membrane which are involved in the electron transport system. And during electron transport chain, the electrons are transferred from one electron carrier to the other. Then first, आता पहिल्यांदा काय होईल तर NADH2 which are formed during the glycolysis, Krebs cycle and acetylation of pyruvate. These NADH2 means reduced NADH2. This NADH2 which undergo oxidation and their oxidation which is carried out with the help of this complex first. Means complex first oxidize this NADH2 and there is a release of hydrogen. Then these hydrogens which are split up into protons and electrons. त्या हायड्रोजनचं स्प्लिट अप हे प्रोटॉन्स अँड इलेक्ट्रॉन्स मध्ये होणार आहे. The protons which are transferred from these mitochondrial matrix to the outer chamber or intermembranous space कडे ते ट्रान्सफर केले जातात. And the electrons which are transferred from the one electron carrier to other electron carrier. Means whenever there is a oxidation of the NADH2 at that time hydrogen release and this hydrogen which is split up into protons and electrons. The pair of electrons which are transferred to this flavine mononucleotide. From flavine mononucleotide electrons are transferred to iron sulfur cluster. From iron sulfur cluster the electrons are transferred to ubiquinone and then this ubiquinone which is reduced to form the reduced ubiquinone means ubiquinol. Then this ubiquinol transfer these hydrogen means this hydrogen which are release this hydrogen and these hydrogens which are split up into protons and electrons. And then the only electrons are transferred to the complex third. Electrons फक्त complex third कडे काय होणार आहे ट्रान्सफर होतील. Then when the electrons are transferred from one electron carrier to other and they reaches up to the ubiquinone and from ubiquinone the electrons are transferred to the complex third. During this process
from this complex first 4 protons which are released in the intermembrane space. जेव्हा NADH2 चं ऑक्सिडेशन होणार आहे, NADH2 ऑक्सिडेशन झाल्यानंतर हायड्रोजन रिलीज होतील आणि पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अँड प्रोटॉन्स रिलीज होतात, त्यावेळी कॉम्प्लेक्स फर्स्ट कडून या इंटरमेम्ब्रेन स्पेस मध्ये 4 प्रोटॉन्स तिथं रिलीज केले जातील, ट्रान्सफर केले जातील. 4 प्रोटॉन्स विच आर ट्रान्सफर इन द intermembrane space. Then from this reduced ubiquinone means ubiquinol which transfer the electrons to the complex third, and the protons which are transferred to the intermembrane space कडे protons transfer केले जाते. Thus if you observe the complex second, आता जर आपण complex second बघितला तर complex second which is known as succinate dehydrogenase, and this succinate dehydrogenase complex which is also associated in the Krebs cycle for the oxidation of succinate to the fumarate. And during this process there is a formation of FADH2, and then this FADH2 which is enter into the electron transport system, and this FADH2 undergo oxidation, and when there is a oxidation of FADH2 चा जेव्हा oxidation होईल then hydrogen release होणार, and then these hydrogens which are split up into protons and electrons. The electrons which are transferred from these that is the FADH2, या FADH2 कडून म्हणजेच आपण जर बघितलं फ्लेविन ॲडेनाईन डायन्यूक्लियोटाइडचं ऑक्सिडेशन होणार आहे, आणि ऑक्सिडेशन झाल्यानंतर हायड्रोजन रिलीज होतील, हायड्रोजन विच आर स्प्लिट अप इनटू प्रोटॉन्स अँड इलेक्ट्रॉन्स. The electrons are transferred to the iron sulfur cluster. From this iron sulfur cluster, these electrons are transferred to ubiquinone. Means from this FADH2, after oxidation the electrons are transferred to the ubiquinone, then this ubiquinone which is reduced, that is ubiquinol, and from this ubiquinol there is the transfer of electrons to the complex third. Complex third कडे electron transfer केले जातील, and 2 protons which are transferred in the intermembrane space. म्हणजेच जर आपण बघितलं ह्या इकडून जेव्हा इलेक्ट्रॉन जेव्हा या फर्स्ट कॉम्प्लेक्स कडून ह्या अबिक्विनोन कडे आले, अबिक्विनोल कडून परत ते ह्या रिड्युस्ड अबिक्विनोनचं जेव्हा ऑक्सिडेशन होणार आहे तेव्हा तिथून रिलीज झालेले इलेक्ट्रॉन्स हे कॉम्प्लेक्स थर्ड कडे ट्रान्सफर केले. त्याचबरोबर ह्या FADH2 चं ऑक्सिडेशन होणार, FADH2 चं ऑक्सिडेशन झाल्यानंतर तिथं हायड्रोजन रिलीज होईल, हायड्रोजन रिलीज झाल्यानंतर त्या हायड्रोजन मधून इलेक्ट्रॉन्स अँड प्रोटॉन्स काय होणार आहेत, रिलीज होतील. आता हे जे काही इलेक्ट्रॉन्स बाहेर पडणार आहेत आफ्टर द ऑक्सिडेशन ऑफ FADH2, द हायड्रोजन रिलीज अँड द इलेक्ट्रॉन्स विच आर ट्रान्सफर टू द अबिक्विनोन, and then there is a reduction of ubiquinone, then this reduced ubiquinone undergo oxidation. या reduced ubiquinone चं oxidation होईल, and then there is a release of hydrogen, and this hydrogen which is split up into electrons and protons. Only electrons are transferred to the complex third. फक्त electrons हे complex third कडे ट्रान्सफर केले जातील, आणि प्रोटॉन जे असणार आहेत these protons which are transferred to the intermembrane space. Intermembrane space मध्ये हे protons transfer केले. In this way, from this complex third, 4 protons which are released in the intermembrane space. Then the electrons from this ubiquinone, they are reaches up to this complex third, and in this complex third, these electrons are transferred to the cytochrome B. From cytochrome B, these electrons are transferred to iron sulfur cluster to cytochrome C1, and from cytochrome C1 electrons are transferred to the cytochrome C. And this cytochrome C, which is a small iron containing protein which is present outer surface of these inner membrane of the mitochondria. Inner mitochondrial membrane च्या outer surface ला हे cytochrome C present असेल, त्याच्याकडे हे इलेक्ट्रॉन्स येणार.
Then from this cytochrome C, the electrons are transferred to the complex fourth. Complex fourth कडे हे electrons transfer केले. Then in this way, this cytochrome C, which act as a mobile carrier for transfer of electrons in between complex third and complex fourth. Complex third आणि complex fourth च्या मध्ये इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर करण्याचं काम हे cytochrome C करणार आहे. And from this cytochrome C, electrons are reaches up to the, or electrons are transferred to the complex fourth. Here the electrons which are received by the copper center, from copper center to cytochrome A, cytochrome A to cytochrome A3 कडे हे electrons येते. And from cytochrome A3, the de-energized electrons, they are transferred to the oxygen. हा O2 इथं present असेल, single oxygen present असेल तिथं, and then these electrons are lastly transferred to the oxygen. And then this oxygen which is present in the mitochondrial matrix मध्ये हा प्रेझेंट असणार आहे, तिथं हे इलेक्ट्रॉन्स काय होतील, these electrons which are transfer, हे जे काय इलेक्ट्रॉन्स असणार ते सायटोक्रोम A कडून सायटोक्रोम A3 कडून परत हे इलेक्ट्रॉन्स कुठे येणार आहे, ऑक्सिजन कडे येतील. And then these electrons when received by this oxygen, then this oxygen which carrying the electrons which react with the protons which are present in the mitochondrial matrix, and then there is a formation of one water molecule. म्हणजे हा half O2 after receiving the electrons react with two protons, and then there is a synthesis of one water molecule. Whenever there is a synthesis of one water molecule, at that time from this complex fourth, the two protons which are transferred to the intermembrane space. Intermembrane space कडे दोन protons transfer केले जातील. In this way, the electrons are transferred from the one electron carrier to other electron carrier कडे हे electron transfer होणार. And during this electron transfer, the energy is released, and this energy which is also used for the transfer of these protons from this matrix to the intermembrane space. So all these protons which are accumulated in the intermembrane space, means in between outer and inner membrane of the mitochondria. Mitochondriaच्या outer आणि inner membrane मध्ये जो स्पेस असणार आहे, आउटर चेंबर असेल, त्या इंटरमेम्ब्रेन स्पेस मध्ये हे सगळे प्रोटॉन्स काय होणार आहेत, ऍक्युम्युलेट होतील. And in this way there is a development of the electrochemical proton gradient on this inner mitochondrial membrane. या inner mitochondrial membrane च्या तिथं काय डेव्हलप होणार आहे, there is a development of electrochemical proton gradient, because the protons which are accumulated and the proton concentration which is increases in the intermembrane space, and due to which these protons which are transferred from this outer chamber into the matrix, but they are not transferred through these inner membrane of mitochondria. Mitochondriaच्या inner membrane मधून हे प्रोटॉन मॅट्रिक्स मध्ये ट्रान्सफर होत नाही. And for that transfer of protons, the complex 5 which play very important role. And this complex 5 which is coupled with these 4 complexes, because it is essential for the synthesis of the ATP. And this complex 5, आता हे complex 5 जर आपण बघितलं, this complex 5 which is formed from the two proteins, त्याच्यामध्ये दोन पार्ट्स आपल्याला पाहायला मिळतील, F0 part and F1 part. F0 which is the integral membrane protein, and F1 which is the peripheral membrane protein complex. म्हणजे F0 हा काय असणार आहे, this complex 5 which is formed from the two part. F0 which is the integral membrane protein complex, and F1 is the peripheral membrane protein complex. This F0 which is act as a
channel. It is act as a proton channel. Through this F0, the protons, or with the help of this F0 integral membrane protein complex, the protons which are transferred from this intermembrane space to the matrix. म्हणजे या F0 हे जे काही प्रोटीन कॉम्प्लेक्स आहे, या प्रोटीन कॉम्प्लेक्स हे चॅनल म्हणून ऍक्ट होणार आहे आणि या चॅनल मार्फत हे प्रोटॉन हे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस मधून या मॅट्रिक्स मध्ये ट्रान्सफर केले जाते. And when these protons are transferred, at that time the energy which is used, and this energy of these proton which is used for the activation of ATP synthase enzyme, and this ATP synthase enzyme which is present in the F1 part of the this complex 5. या कॉम्प्लेक्स 5 चा जो F1 पार्ट आहे, हे जे काही पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जे असणार आहे, तिथे एटीपी सिंथेज आहे. त्या एटीपी सिंथेजला त्याचं ऍक्टिव्हेशन केलं तर दिस एटीपी सिंथेज एन्झाइम विच इज ऍक्टिवेट, and due to which there is a synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate. या ADP and inorganic phosphate पासून इथे एक ATP फॉर्म होतो, means there is a oxidative phosphorylation. इथे काय होईल? Oxidative phosphorylation होतं. For the synthesis of one ATP molecule, two protons which are essential, means for the synthesis of ATP, the protons which are essential, and these protons which are transferred from this intermembrane space to the mitochondrial matrix. Intermembrane space कडून ते mitochondrial matrix कडे ट्रान्सफर केलं जातं. In this way, if you observe this ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरायलेशन, जर आपण इथं बघितलं ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरायलेशन म्हणजेच या कॉम्प्लेक्स 5 जे असणार आहे, त्या कॉम्प्लेक्स 5 चं जर आपण इथं डायग्राम बघितली तर इथं आपल्याला दिसेल दिस वन इज द F0 पार्ट. हा F0 पार्ट आहे. त्या F0 पार्टलाच काय म्हणतो पण दिस F0 पार्ट विच इज फॉर्म फ्रॉम द or which is nothing but the integral membrane protein complex. आणि F1 हा ग्लोबल पार्ट आहे which is present to the periphery of the membrane, inner membrane of mitochondria, and this is formed from the peripheral membrane protein complex. And this peripheral membrane protein complex where the ATP synthase enzyme is present and which play very important role in the synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate. And this F0 which is act as a channel, हा चॅनल म्हणून ऍक्ट होणार आहे आणि त्यामुळे या F0 या प्रोटीन कॉम्प्लेक्सच्या मार्फत हे जे आउटर चेंबर मध्ये या इनर मेम्ब्रेनच्या आउटसाइडला जे प्रोटॉन्स असणार आहेत, ते प्रोटॉन्स या F0 चॅनल मार्फत या कुठे येणार आहेत? मायटोकॉन्ड्रियल मॅट्रिक्स मध्ये येतील आणि मायटोकॉन्ड्रियल मॅट्रिक्स मध्ये येताना त्याच्यामधली जी एनर्जी आहे, दिस एनर्जी विच इज यूज फॉर द ऍक्टिव्हेशन ऑफ एटीपी सिंथेज एन्झाइम and due to which there is a synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate. In this way there is a oxidative phosphorylation, and during this oxidative phosphorylation, या oxidative phosphorylation च्या वेळी जर आपण बघितलं तर जी काय एनर्जी यूज केली जाणार आहे, ऑलरेडी आपल्याला माहिती आहे फॉस्फोरायलेशन मीन्स सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी आणि इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट, त्याला आपण फॉस्फोरायलेशन म्हणतो. ऑलरेडी वी डिस्कस अबाउट द केमिऑस्मोटिक हायपोथेसिस और कीमोऑस्मोसिस. हा कन्सेप्ट आपण ऑलरेडी स्टडी केलेला आहे, मीन्स हाऊ द एटीपी सिंथेसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस the ATP synthesis takes place, and this is called as a photophosphorylation. At that time light energy is used for the synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate. But whenever there is a synthesis of ATP during respiration, means during oxidative phosphorylation, at that time energy is used by the oxidation of NADH2 and FADH2. NADH2 आणि FADH2 चा ऑक्सिडेशन रिडक्शन होताना तिथं जी काय एनर्जी रिलीज होणार आहे, दिस एनर्जी विच इज यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP and inorganic phosphate during the aerobic respiration, so it is known as a oxidative phosphorylation. म्हणून आपण याला काय म्हणतो? ऑक्सिडेटिव्ह
phosphorylation म्हणतो. In this way, from one NADH2 molecule, 3 ATP are formed, and from one FADH2, 2 ATP are formed. Means after oxidation of the one NADH2, 3 ATP are formed, and after oxidation of one FADH2, the 2 ATP molecules are formed. The synthesis of ATP, which is depend upon the nature of electron donor. म्हणजे इलेक्ट्रॉन डोनर कोण आहे त्याच्यावरती किती एटीपी सिंथेसाइज होणार हे डिपेंड असणार. कारण जेव्हा FADH2 कडून जर इलेक्ट्रॉन्स आले तर तिथं 2 एटीपी फॉर्म होणार आहेत. जर NADH2 चं ऑक्सिडेशन झालं आणि इलेक्ट्रॉन आले तर तिथं 3 एटीपी फॉर्म होतील. आता ऍक्च्युअली हे एटीपी कधी फॉर्म होणार आहेत म्हणजे इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर तर एका इलेक्ट्रॉन कॅरियर कडून दुसऱ्या इलेक्ट्रॉन कॅरियर कडे इलेक्ट्रॉन पास होणार आहे, ट्रान्सफर होणार आहे. पण ऍक्च्युअली हे इलेक्ट्रॉन जे असणार आहेत ते इलेक्ट्रॉन कोणत्या इलेक्ट्रॉन कॅरियर कडून पुढच्या इलेक्ट्रॉन कॅरियर कडे ट्रान्सफर होत असताना तिथं एटीपी फॉर्मेशन होईल. तर इथं जर आपण बघितलं तर आपल्या लक्षात येईल दॅट इज व्हेन द NADH2 is oxidized. म्हणजे हा NADH2 काय झाला ऑक्सिडाइज झाला and then it release the hydrogen release करणार आहे and then these hydrogens which are transferred to this flavin mononucleotide and this flavin mononucleotide which is reduced one. Then it again undergo oxidation, then it split up the protons and electrons, and when electrons are transferred from this flavin mononucleotide to ubiquinone, at that time the energy is released and this energy which is used for the synthesis of first ATP. Then from this ubiquinone electrons are transferred to the cytochrome B, then cytochrome B to cytochrome C. When electrons are transferred from cytochrome B to cytochrome C, at that time there is a synthesis of the next ATP. सेकंड ATP जो असणार आहे तो इथं सिंथेसाइज होईल. म्हणजे जेव्हा इलेक्ट्रॉन हे सायटोक्रोम B कडून सायटोक्रोम C कडे ट्रान्सफर होणार आहेत at that time the second ATP molecule which is synthesized. Then the electrons are transferred from this cytochrome C to cytochrome A, then cytochrome A to cytochrome A3. When electrons are transferred from cytochrome A to cytochrome A3, at that time the third ATP molecule is synthesized. Means when these electrons are transferred, at that time energy is released. This energy which is useful for the synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate. In this way, the electrons are transferred lastly to the cytochrome A, and then these low energized electrons they are transferred to the oxygen, and then this oxygen which reacts with the two proton, and then there is a synthesis of water molecule, that is metabolic water molecule which is synthesized. इथं metabolic water molecule synthesized. जर NADH2 चं ऑक्सिडेशन झालं म्हणजे इलेक्ट्रॉन डोनर हा NADH2 असेल तर तिथं 3 ATP मोलिक्यूल फॉर्म होतात. जर इलेक्ट्रॉन डोनर हा FADH2 असेल means FADH2 undergo oxidation and it transfer the electrons to ubiquinone, from ubiquinone to cytochrome B, cytochrome B to cytochrome C. When the electrons transfer from cytochrome B to cytochrome C, at that time first ATP is synthesized from ADP and inorganic phosphate. Then the electrons are transferred from cytochrome C to cytochrome A, cytochrome A to cytochrome A3. When electrons are transferred from cytochrome A to cytochrome A3, at that time the second ATP molecule is formed from the ADP and inorganic phosphate. And lastly, the electrons are transferred to these oxygen which carrying the electrons which reacts with the two proton, and then there is a synthesis of one water molecule. In this way, the oxidative phosphorylation takes place during aerobic respiration. And electron transport chain is one of the metabolic pathway. Through this metabolic pathway, the synthesis of ATP takes place during the aerobic respiration. Aerobic respiration च्या वेळी जे NADH2 आणि FADH2 फॉर्म होणार आहेत की ज्यांच्यामध्ये एनर्जी प्रेझेंट असणार आहे ती एनर्जी
रिलीज होऊन त्यांचं ऑक्सिडेशन झाल्यानंतर जी एनर्जी रिलीज होणार आहे आणि त्या एनर्जी रिलीज झाल्यानंतर त्या एनर्जीचा उपयोग एटीपी सिंथेसिस साठी केला जातो आणि हा इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर सिस्टीम हा एक पाथवे आहे की ज्या पाथवेनी एरोबिक रेस्पिरेशन मध्ये एटीपी मॉलिक्यूल काय होणार आहेत, सिंथेसाइज होते. So in this way the electrons are transferred from one electron carrier to the other electron carrier and at the last these low energized electron which are transferred to the oxygen. So last electron acceptor is oxygen. पण क्वेश्चन आपल्याला असा विचारला, the last electron acceptor on these inner mitochondrial membrane or the last electron acceptor of the electron transport chain, then it is the cytochrome A3. cytochrome A3 हा असणार आहे आणि जर lastly the electrons are transferred in electron transport system to the oxygen कडे ते ट्रान्सफर केले जाते. Then what are the different significance of these electron transport system? There are different significance of electron transport system and these are nothing but this electron transfer system or terminal oxidation generate energy in the form of ATP and 34 ATP molecules out of 38 ATP molecules are produced through the electron transport chain or electron transfer system. जर आपण बघितलं ही जी काही इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन आहे की ज्याला आपण टर्मिनल ऑक्सिडेशन म्हणतो, ड्युरिंग दिस टर्मिनल ऑक्सिडेशन द एनर्जी इज जनरेट अँड दिस एनर्जी विच इज यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी. And out of 38 ATP molecules, 34 ATP molecules which are synthesized during the electron transport chain. म्हणजेच एका ग्लुकोज मॉलिक्यूलचं जेव्हा कंप्लीट ऑक्सिडेशन होतं तेव्हा 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर्म होतात आणि त्या 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स पैकी 34 एटीपी मॉलिक्यूल्स म्हणजे 34 एटीपी मॉलिक्यूल्स हे कुठं सिंथेसाइज होणार आहेत, तर ते इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेननी काय होतील, सिंथेसाइज होणार. कारण त्यावेळी जी काही एनर्जी ट्रान्सफर केली जाणार आहे, इलेक्ट्रॉन्स एका इलेक्ट्रॉन कॅरियर कडून दुसऱ्या इलेक्ट्रॉन कॅरियर कडे ते ट्रान्सफर केले जातात, त्यावेळी एनर्जी रिलीज होणार आहे. दिस एनर्जी विच इज यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ द एटीपी. अँड द नेक्स्ट सिग्निफिकन्स असेल त्याचा, दॅट इज इट जनरेट द ऑक्सिडाइज कोएन्झाइम NAD अँड FAD. म्हणजे जेव्हा ह्या NADH2, reduce NADH2 and reduce FADH2 enter into electron transport chain. They undergo oxidation and after oxidation there is a formation of oxidized NAD and oxidized FAD form होईल and this oxidized NAD and FAD which are again used during the glycolysis, connecting link and the also Krebs cycle for the reduction. Means during the oxidation process when hydrogens are released, at that time this hydrogen which react with this NAD FAD and then this NAD FAD, this oxidized NAD and FAD which reduce to form the NADH2 and FADH2. Then it also provide the water molecule which is necessary for the Krebs cycle. Means at the end of electron transport chain there is a synthesis of the water molecule and this water which is known as metabolic water which is synthesized and this water which is necessary for the Krebs cycle. त्याचा उपयोग क्रेब्स सायकल मध्ये जेव्हा हायड्रेशन प्रोसेस करायची आहे त्यावेळी ह्या वॉटर मॉलिक्यूलचा यूज केला जाईल. देन द रिलीज this electron transport chain which release energy in stepwise manner. म्हणजे इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेनच्या वेळी या टर्मिनल ऑक्सिडेशनच्या वेळी एनर्जी एकदम सगळी एनर्जी रिलीज होणार नाही. एनर्जी इज रिलीज इन स्टेप वाइज मॅनर टू प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द डॅमेज. अदरवाईज काय झालं असतं, सेल डॅमेज झाली असती एकदम जर एनर्जी रिलीज झाली असती तर, पण इथं एनर्जी ही स्टेप वाइज मॅनर मध्ये रिलीज होणार आहे. सो इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द डॅमेज. इन दिस वे दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन. या इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेनचं जे काही डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन आहे ते डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन डायरेक्टली आपल्याला एक्झामसाठी विचारलं जाऊ शकतं. थेरीसाठी पण इम्पॉर्टंट आहे, त्याचबरोबर नीट आणि CET साठी पण इम्पॉर्टंट आहे.
ह्याच्यामधले जे कॉम्प्लेक्सेस आहेत, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हे कॉम्प्लेक्स जे असणार आहेत त्या प्रत्येक कॉम्प्लेक्सचं नाव आपल्याला माहिती पाहिजे. त्याचबरोबर ह्या प्रत्येक कॉम्प्लेक्स कशापासून फॉर्म झालेला आहे ते आपल्याला माहिती पाहिजे. त्याचबरोबर क्वेश्चन आपल्याला जर ही डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन दिलं जाईल आणि मध्ये मध्ये काही पॉइंट्स जे असणार आहेत, इलेक्ट्रॉन कॅरियर जे असतील ते तिथं दिलेले नसतील, त्याच्याऐवजी अल्फाबेट तिथं दिले असतील आणि त्याचे ऑप्शन्स तुम्हाला दिले असतील. त्याच्यावरून तुम्ही आयडेंटिफाय करायचं की तो मध्ये जो मिसिंग जो हे असणार आहे इलेक्ट्रॉन कॅरियर आहे तो नेमका कोणता. त्याचबरोबर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्टर कोणता असेल तर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्टर हा ऑक्सिजन असणार आहे. लास्टली फ्रॉम दीज इलेक्ट्रॉन कॅरियर इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रान्सफर टू द ऑक्सिजन. पण जर क्वेश्चन आपल्याला विचारला की ह्या इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन मधला जो लास्ट इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्टर असेल, म्हणजे जर आपण बघितलं जे काही सायटोक्रोम सगळ्यात शेवटी इलेक्ट्रॉन्स कुणाकडे जाणार आहेत, सायटोक्रोम A3 कडे जातात आणि सायटोक्रोम A3 कडून मग हे डीएनर्जाइज इलेक्ट्रॉन्स कुठे जाणार आहेत तर ऑक्सिजन कडे जाणार. म्हणजे नेमका क्वेश्चन कसा विचारलाय ते आपल्याला इथं बघितलं पाहिजे. त्याचबरोबर एटीपी सिंथेसिस जे असणार आहे त्या एटीपी सिंथेसिस प्रोसेस मध्ये इन्व्हॉल्व असलेलं कॉम्प्लेक्स 5 याच्याशी रिलेटेड पण क्वेश्चन आपल्याला विचारला जातो. त्याच्यामध्ये F0 दिस पार्ट विच ऍक्ट एज अ चॅनल अँड F1 विच इज द एटीपी सिंथेस विच प्ले इम्पॉर्टंट रोल इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी अँड फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 ATP 2 protons are essential. Means these protons which are transferred from this intermembrane space to the matrix कडे ते matrix मध्ये transfer केले जाते. So this is all about the electron transport chain or electron transport system. In next lecture we will discuss about the balance sheet of the aerobic respiration. Thank you very much.